नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं मिस्टर प्रोफेसर या यूट्यूब चॅनलवर मी स्वागत करतो. ओके, तर बघा हा ऑसिलेशनचा तिसरा नंबरचा लेक्चर. ओके, अँड नाव इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द another two examples from the chapter oscillations, and it seems that these two questions are also not challenging. Okay, just they are formula based questions. Okay, just we should know the formula for the concept, and after the keeping the physical quantities in that formula, we can easily solve these questions. The first questions is from the EIPMT 2015, and the second one is from the Maharashtra CET 2015. Okay, and both questions are very easily straightly formula based. Okay, it means that anybody can do it, anybody can solve it. It's a very dumri questions. Okay, now see, a particle is executing simple harmonic motion along a straight line. Clear? Okay, first of all try to depict the diagram. Okay, free body diagram for the given example. Okay, it will give the direct visualized what is the question and what they are asking to find us. Okay, now see, बघा पार्टिकल घेतला आपण, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन टू अँड फ्रोशन एक्झिक्यूट करते. ठीक आहे, दिस इज युअर मेन, और यू कॅन से दॅट द equilibrium position. This is positive extremum point and this is negative extremum point. Clear? Its velocities at a distances x1 and x2 from the mean position are v1 and v2. Okay, now see, this is the mean position. Okay, if the particle goes through a distance of x1 having a velocity of v1, if the particle goes from the distance or displacement of f x2 having a velocity of v2. what they have given us, जर पार्टिकल जर x1 डिस्प्लेसमेंट जर मेन पोझिशनवर पासून कव्हर करत असेल तर त्याची वेलोसिटी v1 राहिली पाहिजे. जर पार्टिकलनं समजा तोच पार्टिकल समजा x2 डिस्प्लेसमेंट करत असेल तर पार्टिकलची वेलोसिटी v2 राहिली पाहिजे रिस्पेक्टिव्हली. फुल स्टॉप. इट्स टाइम पिरियड इज, दे आर आस्किंग टू फाइंड ओके द टाइम पिरियड फॉर दिस गिवन पार्टिकल. as we know that, and everybody should know that, what is the time period formula? T equals to 2 pi divided by omega, and your time period should have the SI unit of second. Clear? Now see, using this formula, okay, you can easily find when a particle performing a simple harmonic motion and for that particle, okay, we can find the time period. Okay, what is the formula? 2 pi upon omega. 2 pi is just a constant quantity. Okay, and the omega is nothing but the angular velocity. Now your task and our aim is to find angular velocity omega. Okay, now see how to find the angular velocities. Okay, generally you should know the relation between linear velocity, angular velocity, amplitude and displacement. Okay, now the relation I'm going to write v square equals to omega square and in bracket a square minus x square. This is the relation between linear angular velocities, amplitude and displacement. Clear? Now see, in this relation, okay, we can find the angular velocity omega. Now write down this relation for the first particle, for the displacement of x1, okay, and same for the displacement of x2 having a velocities v1 and v2 respectively. Now see, I'm going to write this relation for the displacement of x1. Okay, now see, v1 square is equals to, okay, now see, angular velocity omega is same for both the displacements. Okay, therefore v1 square equals to omega square a1 square minus x1 square. Now for the second displacement, v2 square equals to omega square a2 square minus x2 चा स्क्वेअर. इथं लक्षात. ओके, जेव्हा त्या पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट x1 झालं तेव्हा तो रिलेशन लिहिला, जेव्हा त्या पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट x2 झालं तेव्हा तो रिलेशन लिहिला. कारण की जेव्हा पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट x1 झालं तेव्हा वेलोसिटी v1 होतं, जेव्हा डिस्प्लेसमेंट x2 झालं तेव्हा वेलोसिटी v2 होतं. फक्त एक कॉमन गोष्ट आहे की दोघांमध्ये अँग्युलर वेलोसिटी कशी आहे? सेम. आता डिस्प्लेसमेंट x1 झालं तर ॲम्प्लिट्यूड याच्यासाठी a1 राहणार आणि याच्यासाठी काय राहणार? a2. बघा. ओके, याला म्हणून आपण इक्वेशन नंबर फर्स्ट, याला म्हणून इक्वेशन नंबर सेकंड. आपण काय करूया,
इक्वेशन 1 मधनं सेकंड काय करू, सबट्रॅक्ट, जेणेकरून ओमेगा काय निघतो, कॉमन. बाकीचे टर्म काय होणार, एलिमिनेट. बघा देअरफॉर v1 स्क्वेअर मायनस v2 चा स्क्वेअर. बघा okay, now keep the values of v1 and v2 in this equation. v1 is omega square in bracket a1 square minus x1 square. Now keep the value of equation second, v2 square nahi, what omega square in bracket a2 square minus x2 चा स्क्वेअर. बघा हे आपण याच्यासाठी करताय कारण की बघा इथं ओमेगा काय निघाला, कॉमन, की नाही, ओमेगा स्क्वेअर काय निघाला, कॉमन. चला आतमध्ये शिल्लक किती राहिलं, a1 स्क्वेअर मायनस x1 स्क्वेअर. बघा आता ब्रॅकेट ओपन करतो, मायनस a2 स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस x2 चा स्क्वेअर. ठीक आहे, इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम असायला नको. ठीक आहे. आता बघा बेटा, बघा आता बघा, आता हे थोडं माझी इथे एक चूक झाली. बघा हा जो काही म्हणजे दोन पोझिशन होते x1 x2, दोघांसाठी मॅक्सिमम जो काही ॲम्प्लिट्यूड राहतो तो कसा राहायला पाहिजे, सेम. कसा राहायला पाहिजे, सेम. म्हणून इथं a1 नाही लिहिता a स्क्वेअर आणि a स्क्वेअरच लिहावं लागेल. त्याच्यामुळे इथं a स्क्वेअर इथं काय होणार, कॅन्सल होणार. इथं लक्षात थोडं माझी चूक झाली, कारण की पार्टिकल तर सेमच आहे ना, फक्त काही समजा एका सेकंदामध्ये त्यांनी डिस्प्लेसमेंट इतका कव्हर केला, तिसऱ्या सेकंदामध्ये इतकं केलं, परंतु हाही समजा म्हणजे मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तर त्यांचं एकच राहणार आहे. त्याच्यामुळे कॅपिटल ए स्क्वेअर गेट कॅन्सल. देअरफॉर v1 स्क्वेअर मायनस v2 स्क्वेअर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर. नाउ व्हॉट रिमेन्स, नाउ सी, ए स्क्वेअर प्लस मायनस गेट कॅन्सल. व्हॉट रिमेन्स, x2 स्क्वेअर मायनस ऑफ x1 चा स्क्वेअर. बघा आता ही प्लसची टर्म होती म्हणून पहिले लिहिली, मायनसची होती म्हणून सेकंड लिहिली. ठीक आहे, इथून तुम्ही बघा ओमेगा फाइंड आउट करू शकता. देअरफॉर ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू v1 स्क्वेअर मायनस ऑफ v2 स्क्वेअर अपॉन ओके x2 स्क्वेअर मायनस ऑफ x1 चा स्क्वेअर. नाव सी, वी आर ऑन द वे. आपण व्यवस्थित चाललो आहे. आता बघा आपल्याला ओमेगा स्क्वेअर नको, ओमेगा पाहिजे. त्याच्यामुळे आपण टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड करून काय करूया, बघा इकडे स्क्वेअर रूट आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल. देअरफॉर व्हॉट रिमेन्स, v1 स्क्वेअर मायनस ऑफ v2 चा स्क्वेअर डिवायडेड बाय x2 चा स्क्वेअर मायनस ऑफ x1 चा स्क्वेअर. आता हा जो काही आपण ओमेगा फाइंड आउट केला, हा ओमेगा सिम्पली आपल्याला इथे पुट करायचं आहे. देअरफॉर टाइम पिरियड t इक्वल्स टू 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा. ओके, आता बघा ओमेगा खाली आहे त्याच्यामुळे रेसिप्रोकल होऊन जाणार. ओके, म्हणजे जी काही एक्सची टर्म आहे ती वर जाणार आणि व्हेलॉसिटीची टर्म खाली येणार. देअरफॉर x2 चा स्क्वेअर मायनस ऑफ x1 चा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय v1 चा स्क्वेअर मायनस ऑफ v2 चा स्क्वेअर टाइम पिरियड. देखिए now you can see, now check the option 2π. okay, already 2π is in every options. x2 square minus x1 square, here plus and velocity. बघा दोन फॉर्म्युलामध्ये velocity होता, दोन कॅन्सल झाला. इथं प्लस होतं त्याच्यामुळे एकच फॉर्म्युला, एकच ऑप्शन नवीन मिळाला, x2 square minus x1 square upon v1 square minus v2 square. ओके, अतिशय इझी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन होता. नाव एनीबडी कॅन डू इट असा क्वेश्चन होता तो. येतं लक्षात, क्लियर. Now see the second one from Maharashtra CET 2015. Okay, very simple and formula based question. A particle is executing simple harmonic motion again. Okay, same, this is mean position, this is positive extreme point and negative extreme point. Particle performing the or executing the simple harmonic motion, okay, of a time period capital T, full stop. The time taken by the particle in moving from the mean position to half maximum displacement is. बघा अतिशय सिंपल आहे. बघा मेन पोझिशन पासनं बघा हा पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमम पॉईंट झाला, म्हणजे हे इतकं हे जे काही झालं त्याचं मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड ए झालं. मेन पोझिशन पासनं पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमम पॉईंट किंवा निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमम पॉईंट पण आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो किंवा म्हणू शकतो. मेन पोझिशनपासून एकतर निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमम पॉईंट म्हणा पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमम पॉईंटपर्यंत जो काही पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कव्हर करतो त्याला आपण म्हणतो ॲम्प्लिट्यूड. त्याला काय म्हणतो आपण, ॲम्प्लिट्यूड, आणि तो आपण डिनोट करतो कॅपिटल ए. ठीक आहे, आता त्यांनी त्या क्वेश्चनमध्ये काय म्हटलं आहे का पार्टिकल मेन पोझिशनपासनं हाफ ऑफ द ॲम्प्लिट्यूड, म्हणजे तो इथून तर इथपर्यंत आला पाहिजे, म्हणजे a/2. याचा लक्षात, म्हणजे जो काही मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कव्हर करणार आहे त्याचा अर्धा डिस्प्लेसमेंट कव्हर करण्यासाठी त्या पार्टिकलला किती टाइम लागतो, याचा लक्षात. ओके, बघा द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन मुव्हिंग फ्रॉम द मेन पोझिशन टू हाफ द मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज.
लक्षात मीन पोझिशनपासनं मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंटच्या अर्ध डिस्प्लेसमेंट कव्हर करण्यासाठी त्या पार्टिकलला किती टाईम लागतो. आणि आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये दे हॅव गिवन असं साइन 30 इज नथिंग बट 1/√2 और यू कॅन से 0.5. क्लियर. ओके. दे आर आस्किंग टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द particle. Okay, that particle is going from the mean position half the maximum displacement. Clear. Now see, you have relation of maximum displacement, or you can say the displacement x equals to a sin omega t. Okay, in the last lecture of oscillation 2, okay, we used this relation. Okay, that is the displacement equals to a sin omega t, where x is displacement, a is amplitude, omega is nothing but angular velocity, and t is the time required to complete that maximum half of that maximum displacement. Okay, बघा आता बघा मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट त्याला किती कव्हर करायचा a/2. सो इन प्लेस ऑफ x यू कॅन पुट कॅपिटल A डिवायडेड बाय 2. समजलं. x म्हणजे काय डिस्प्लेसमेंट, त्याला डिस्प्लेसमेंट किती कव्हर करायचा a/2. ठीक आहे, a/2 टाकलं. ओके, कॅपिटल A ॲज इट इज लिहितो साइन ऑफ. ओके, ओमेगाला कसं लिहू शकतो मी 2π डिवायडेड बाय t इंटू काय लिहू शकतो स्मॉल t. ओके, इंटू काय लिहू शकतो आपण स्मॉल t. ओके, किंवा एक काम करूया इंटू स्मॉल t लिहू शकतो. असं काही फरक पडतो या लक्षात. जो काही मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता तो आपण पुट केला. आता बघा small a, sorry, capital A get cancelled. What remains in the left hand side? 1/2. On the right hand side, sine of 2π capital T into small t. What they are asking to find? Small t. ओके, मग आपल्याला इथं साइन रिमूव्ह करायला लागतो. साइन रिमूव्ह करण्यासाठी काय करावं लागतं? इनवर्स घ्यायला लागतो. टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड. अँड देन व्हॉट इज द ऑन द लेफ्ट हँड साइड? साइन इनवर्स ऑफ 1/2. On the right hand side, sine inverse and sine get cancelled. What remains? 2π capital T into small t. Okay. Now see, you should know the trigonometric formula, that is sine of π/6 is nothing but 1/2. साइन ऑफ π/6 इज नथिंग बट 1/2. परंतु आपल्याला कशा ठिकाणी पुट करायची व्हॅल्यू बेटा? साइन इनवर्स ऑफ 1/2. मग मी काय करतो? टेकिंग साइन इनवर्स ऑफ बोथ साइड. साइन अँड साइन इनवर्स गेट कॅन्सल. व्हॉट रिमेन्स ऑन द लेफ्ट? π/6. देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1/2. Therefore now in place of a sin inverse of 1/2 you can write π/60. Okay, in place of sin inverse of 1/2 I can write the π/6 equals to 2π divided by capital T into small t. They are asking to find the small t. Now shift the all values on the left hand side. Now see, π get cancel. Okay, हा capital T वर जाणार, 2 खाली येणार. capital T गेला वर, साइन दोन्ही झालं 12 आणि किती उरलं बेटा इकडं स्मॉल t. ओके, therefore small t equals to capital T divided by 12. ओके, टाइम विचारलाय तर ऑलरेडी सेकंड मध्ये राहतो. ठीक आहे, परंतु त्यांनी युनिट नाही दिलं, फक्त आपल्याला विचारलं. कॅपिटल T अपॉन 12. ऑप्शन नंबर 4 इज द राईट वन. ओके, बघा अतिशय स्ट्रेट फॉरवर्ड आणि छोट्या 1-2 गोष्टी तुम्हाला माहिती इथं ठेवायला पाहिजे होत्या. इथं लक्षात, जसं त्यांनी साइन 30ची व्हॅल्यू आहे की नाही, आता 30 न लिहिता आपण π/6 लिहिलं. 180ला 6 जर मल्टिप्लाय केलं तर किती येते? 30. साइन 30ची व्हॅल्यू 1/2 हे गिवन आहे. साइन 30ची व्हॅल्यू 1/2 आहे, परंतु आपल्याला साइन 30ची व्हॅल्यू डायरेक्ट नाही पाहिजे, आपल्याला साइन इनवर्स ऑफ 1/2 पाहिजे. म्हणजे तो साइन तिकडे शिफ्ट करावा लागणार. ओके, अतिशय म्हणजे सिम्पल आहे. म्हणजे हे आपण जस्ट 9वी 10वीत वगैरे गोष्टी शिकलेल्या आहेत इथं लक्षात. आणि जो काही आपण एक्झाम्पल होता तो डिपिक्ट केला, त्याचा फ्री बॉडी डायग्राम काढली, त्याच्यानंतर सिम्पल आपण फक्त डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला यूज केला. आणि जो काही टाइम लागतो मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंटच्या हाफ कव्हर करण्यासाठी तो टाइम आपण इझिली इथं फाइंड आउट करू शकलो. ओके, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत चालले असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.